try to resolve how many questions? About 10 to 12 questions, okay? In this chapter 3 about the electronic structure of atoms. So we will do these exercises. So for chapter we'll do the questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, and maybe 21. 22 if we these 3 we have time, okay? So to start, we start with the question 1. In this question 1, what they talk to us. They give you a diagram of a certain quantum mechanical system with 4 energy level, okay, like in this diagram. And they have 4 energy transition like this. Okay, so you will have 4 energy transition from the ground state at the level n equal to 1 to n equal to 2. The second one 3 and down to 2. Third one 2 to 4, and the fourth one 3 down to 1. Okay, and the question is you need to determine the quantum numbers that are involved in the transition that require the most energy. Okay. The most energy. And then the transition that require the least energy. And the third one,
you need to put in order of increasing wavelength of the lights absorbed or emitted during this 4 transition. Okay. Who has done that? This exercise at home? You would like to share with your classmates? This is not a complicated one. Okay, please, mời bạn Nguyễn Quang Vinh. The transition requires the most energy is transition from n equal to 4 to n equal to 1. No, you have just so among the 4 transition. You understand the questions? Yes. Okay, so the question is, among these 4 transition, which one require the most energy? This is the transition 4. Require that this is the transition 4, 3 to 1. This Yes. from 3 to 1, it emits or it absorbs energy? It's absorbed. No, it's not absorb energy, it emit energy. So you need so you require energy only that you go from the lower energy level to the upper energy level. Okay, so the transitions that require the most energy that you need to how to say to provide energy for this to happen. You understand? Yes. Okay, so this is not 3 to 1. 3 to 1, it will emit energy, release energy. Yes. So I think it is transition 3. Okay, correct. 3. This is from 2 to 4, from level 2 to level 4. Okay, so the transition that require the least energy is transition 2. To the least require the least energy. So my question is for you is for this 4 transition, which transition require energy? Có những transition nào thì cần ta phải cung cấp năng lượng cho nó ạ? Transition 1 and 3. 1 and 3. So the transition that require the most energy, 3, and the transition that require the least energy is the transition 1. Okay. Okay, so here the question C is you need to put in order of increasing wavelength of the light absorbed or emitted of these 4 transition. Okay. I think the arrangement is 3. Yes. Go ahead. 3, 4, 4, 2, 2, and 1. 1. Correct. Why? I arrange this because of I, 1 and
you based on the which formula? You remember the formula to calculate the energy? E equal to H C divided by lambda. Lambda is a wavelength. Do you remember this? No. Okay, so to find the relationship between the energy absorbed or emitted and the wavelength, we have this formula. So H, this one is ni, called in English. In Vietnamese or in French is nu. This is a frequency, okay? Or you can rewrite Hc divided by lambda, and lambda will be the wavelength. So you will see that. So the relationship between E, the energy, and lambda, how? This is, so you will have the wavelength. Bước sóng ạ. Lambda is tỷ lệ thế nào với Y ạ? Theo công thức này ạ, lambda tỷ lệ với thế nào với năng lượng ạ? Tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch ạ. Tỷ lệ nghịch tiếng Anh là inversely proportional with E. So you need to put in order the increasing wavelength. So you need to put in order the decreasing energy, okay? So the decreasing energy will be 3, okay? 2 to 4. And then 4, 3 to 1. Then 2, 3 to 2. And the last one, and 1 to 2. Okay. Do you have questions? So I know that you all understand the question, but sometimes in English, just be careful. When you talk about if it requires energy, that you need to provide energy for this transition, okay? Okay, so if you don't have question, we pass to question 2. So question 2, let me see a little bit. The question 2, 3. I think that we will do the question 5 and 7 before 5 and 7, just to finish these parts of energy transition between different levels. Okay, so let's take a look on question 5. You have 3 statements. A hydrogen atom in the n equal to 3 states can emit light at only 2 specific wavelengths. Okay. The second one, a hydrogen atom in the n equal to 2 states,
is at a lower energy than the n equal to 1 state. And the third one, the energy of an emitted photon equals the energy difference of the two states involved in the emission. So which of these statements is or are true? You have three statements. Which one is true? No one has answered. One and two. 1 and 3, correct. Yes, because the second one, the energy of the n equal to 2 state is has to be at a higher energy, okay, than the n equal to 1 state. Okay, so the second one is wrong. The right one is R1 and 3. Okay. You have a second question, B. A hydrogen atom expand or contract as it moves from its ground state to an excited state. It expand or contract. It's expand. Expand, why? Because the electron jump up to higher energy levels, which are farther from the nucleus. Yes, correct. So the answer will be, so when a hydrogen atom moves from ground state to the excited state, is, so the atom call it expand, okay? Because the distance from the nuclear increase. Okay, so it expand. Thank you. Questions 7. They will also give you a 4 transition of energy level of a hydrogen atom, okay? And then you need to order. So you need to put in order from smallest to largest frequency, okay, of light absorbed. So they give you the first one from n equal to 3 to n equal to 6. N equal to 4 to n equal to 9.
n equal to 2 to n equal to 3, and from 1 to 2. I think the order is 4, 3, 1, 2. Let's take a look. It will be, so from smallest for you, the smallest is 4. Yes. No, the frequency, be careful, this is the frequency, it's not the wavelength. So your order is 4, 3, and 1, 2. and 2. No. I think it's 2, 1, 3, and 4. Let me take a look. 2 and then 1 and then 3 and 4 is, yes, it's correct. So the smallest to largest frequency must correspond to the transition of 2 and then 1 and then 3 and then 4. Okay, be careful. Here they talk about the frequency. Please explain us, please. Con nói tiếng gì rồi? Con thay vào công thức. Công thức gì ạ? Cái công thức mà 1 phần NI mũ 2 trừ 1 phần N mũ 2 F ạ? NF mũ 2 ạ. Công thức đấy là công thức gì ạ? Công thức các bạn học ở trong vật lý ạ? Con không biết tên. Công thức reback ạ? Hay công thức gì ạ? Có đúng là công thức reback không ạ? The equation. Công thức reback như thế này ạ. Ở dưới phổ thông thì hình như là khi mà các bạn tính chuyển các mức năng lượng ở trong vật lý, hình như là có cái, cô cũng chẳng nhớ lắm đâu ạ. Nó sẽ là gì ạ? Tính mức năng lượng ấy, Y sẽ bằng E sẽ bằng trừ 13,6 chia cho cái gì đấy đúng không ạ? Đấy là của nguyên tử hydro 1/N1 bình phương trừ 1/N2 bình phương, đúng không ạ? Các bạn có biết cái công thức đấy không ạ? Đấy là công thức các bạn học ở dưới phổ thông. Còn đấy là trường hợp áp dụng cho hydrogen atom thôi. Thế còn lên đại học thì các bạn sẽ học trường hợp, tức là cái công thức tổng quát hơn, nó chính là công thức Rebeck đấy ạ. Rebeck. Viết này cũng Rebeck. So this equation of Rebeck is, các bạn có cả một slide như cô nhớ thế của thầy Phong về nói về công thức Rebeck rồi ạ. Mối quan hệ giữa energy transition from N1 to N2 với điều kiện là N2 phải lớn hơn N1 ạ. Để áp dụng công thức Rebeck ạ. With the constant Rebeck constant sẽ bằng 109677,57 cm trừ 1. Đây là công thức Rebeck.
thì sao ạ? Ta sẽ thấy rằng là công thức Rayleigh này nó có liên quan đến frequency, bởi vì là 1/lambda là bước sóng ạ. Lambda là bước sóng các bạn nhé. Thế còn để tính tần số là frequency ạ. Frequency quan hệ với bước sóng như thế nào ạ? Frequency là ni ạ. Rồi ạ. C chia cho lambda. C là vận tốc ánh sáng chia cho lambda. Như vậy thì sao ạ? Frequency nó tỷ lệ nghịch với bước sóng được chưa ạ? Tức là sao ạ? Ở đây ta chỉ cần so sánh này, ở đây ta đã làm 1 chia cho lambda rồi. Tức là ở đây nó sẽ tỷ lệ thuận với cả 1 chia lambda đúng không ạ? Thì ta chỉ cần so sánh 1 trên N1 bình phương trừ 1 trên N2 bình phương thì ta sẽ suy ra được là transition nào có frequency lớn nhất và frequency nhỏ nhất, được chưa ạ? Các bạn đã hiểu chưa ạ? Tỷ lệ với 1 trên lambda. We only need to compare this one. To have to obtain the order okay. Và các bạn tính thôi ạ. Một ví dụ như là với for the first case you take 1 over 9 minus 1 over 36, được chưa ạ? Với trường hợp đầu tiên 1 trên 3 bình phương là 9, trừ đi 1 trên 6 bình phương là 36 chẳng hạn. Trường hợp thứ hai transition 2 là 1 trên 416 trừ đi 1 trên 9981 chẳng hạn. Thế các bạn cứ lần lượt như thế. Thì các bạn sẽ xem là và các bạn sẽ sắp xếp từ nhỏ đến lớn ạ. Và order nó sẽ là như thế này ạ. 2 1 3 4. Okay. Okay. Okay, we come back to question 2. They give you a diagram with an atom of the orbital, for the shell n equal to 3. Like this. Okay, we pass to another page. This, okay. This orbital has a form like this, okay, for n equal, for the shell n equal to 3. Okay, and then you need to identify the quantum number L. The quantum number L.
how do we label this orbital? And then if this orbital, but this is orbital for not for the shell n equal to 3, but for n equal to 4. So how it will be the form, okay? Exercise. I see some hand raising. No? I thought that I see some hand raising. Okay, thầy có một bạn giơ tay ạ, mời bạn Nguyễn Quốc gì ạ? Cô không nhìn hết được tên của bạn. DA 107 ạ. Yes, please. This form, the quantum number L is? Quantum number L is 1 because the shape of the two groups is of the orbital P1. Okay. So this is orbital. So this is the form of the orbital P. Okay. Yes. So your quantum number L will be 1. 1. Okay. So how do you label this orbital? I label it as P Y because it's orbital B on the Y axis. Okay, so this follow the Y axis, so it will be PY, and your shell is 3. Okay, so you will label it 3 D Y. Okay. And this orbital, if this orbital, but for the shell of n equal to 3, you have 4 cases to choose. This orbital will become 1, doesn't change, and 2, it would be draw larger, and 3, another lobe would be added along the x-axis, or the lobe on the y-axis would be larger than the lobe on the y, on the minus y would be larger than the lobe on the minus y-axis. Sorry, plus y-axis and minus y-axis. So I choose the number 2. Okay, correct. So this for the shell n equal to 4, it will be draw larger. Larger. Okay, correct. Thank you. This is the question 2. Do I need to recall you about the quantum number, or you all have? I think that you all yes, please. In your lecture you class. could revise, please. Can you revise, please? So the quantum number. Okay. So for an orbital, the position and how to say, the trajectory of electrons in in an orbital is characterized by 4 quantum number. Okay. Được không ạ? Tức là không phải là chuyển động, vị trí của electron ở trong các cái phân lớp ấy ạ, vị trí của một electron ở trong nguyên tử, một electron bất kỳ, nó luôn luôn được thế nào ạ? Nó luôn luôn được
đặc trưng bởi 4 số lượng tử ạ. Người ta gọi là four quantum number. Ok. 4 số lượng tử này là gì ạ? N. The N is the layer. Ok. Nó sẽ ở phân lớp 1, 2 hay là 3 hay là 4 ạ. Tượng trưng cho gì ạ? N, số lượng tử chính là gì ạ? Khoảng cách giữa, nó sẽ tượng trưng cho gì ạ? Khoảng cách giữa cái electron đấy và hạt nhân nguyên tử. N càng lớn, khoảng cách giữa electron và hạt nhân nguyên tử càng xa. Đấy là số lượng tử chính, the principal quantum number. Ok. Tiếp theo ạ, trong từng trong từng lớp một ạ, trong từng lớp 1, 2, 3, 4 này ạ, thì ta lại có các phân lớp nhỏ. Và ta sẽ có một số lượng tử ta gọi là angular momentum quantum number, L. L đặc trưng cho cái gì ạ? L đặc trưng cho quỹ đạo của electron ạ. Quỹ đạo của electron khi nó xoay quanh quỹ đạo của electron nó như thế nào ạ? Ví dụ L, nếu L bằng 0 nó sẽ có quỹ đạo S, nó tạo thành orbital S đấy ạ. Hình cầu. Được không ạ? L bằng 1, quỹ đạo của nó sẽ là P ạ. P nó sẽ là hình số 8 nổi, các bạn sẽ thấy ạ. Giống như là như thế này ạ. Hình số 8 nổi nó sẽ như thế này. Và nó hình số 8 nổi ạ. Và ví dụ L mà bằng 2 chẳng hạn. L bằng 2 nó sẽ là phân lớp F D hay là F nhỉ? D ạ, phân lớp D ạ. Phân lớp D thì nó sẽ có hình nó gọi là clover leaf, là hình cỏ 4 lá. Cô sẽ đưa cho các bạn ở đây. Đấy là phân lớp D, tức là cái quỹ đạo của nó sẽ là hình cỏ 4 lá và sau đấy nó sắp xếp ở trong không gian. Đấy là L, nó quy định quỹ đạo chuyển động. Tiếp theo, so you have the third quantum number, magnetic quantum number. Magnetic quantum number nó quy định cái gì ạ? Magnetic quantum number nó quy định là hướng của cái quỹ đạo đấy nó như thế nào, cái góc nghiêng của nó như thế nào. Ví dụ với L bằng 0, phân lớp S, M cũng chỉ có một giá trị là 0, nó chỉ có một quỹ đạo thôi ạ, là một quỹ đạo theo hình cầu như thế ạ. Thế còn nếu mà L bằng 1 thì magnetic quantum number nó có 3 giá trị, trừ 1, 0 và 1. Thì các bạn sẽ hiểu là nó sẽ có 3 possible, tức là nó sẽ theo 3 hướng ạ. Cho nên các bạn sẽ có phân lớp P là có 3 orbital là như thế, nó sẽ phân theo 3 hướng. Hình số 8 nổi này nó quay theo trục X, quay theo trục Y hoặc theo trục Z. Được chưa ạ? Đây chính là ý nghĩa của the magnetic quantum number. Phân lớp D thì phức tạp hơn. And the last one, the spin quantum number, là spin. Electron độc thân thì thông thường các bạn sẽ gặp ở trong phần bài tập số 21. Đấy là thí nghiệm để người ta chứng minh được là electron và có cái số spin ạ. Không biết chúng ta có thời gian làm bài tập đấy không? Spin là gì ạ? Người ta chứng minh được rằng là electron không những là chỉ có 3 cái số lượng tử N, L, M quy định quỹ đạo của nó còn có spin ạ. Tức là sao, nó có thể còn tự quay quanh mình nó nữa. Nó giống như trái đất quay quanh mặt trời ạ, và trái đất cũng tự quay quanh mình nó. The spin quantum number nó cho ta biết cái gì ạ? Và nó chỉ có 2 giá trị thôi, cộng 1/2 hoặc là trừ 1/2, tức là hoặc là nó quay từ trái sang phải, nó tự quay quanh ấy, hoặc là nó quay từ phải sang trái như này. Ok, spin là để thể hiện cái điều đấy ạ, là electron còn có thể có chuyển động tự quay nữa. Ok, understand? Okay. So you have the possible value of N, L, M, ML, MS of these four quantum number. Điều cần phải nhớ ạ, luôn luôn là sao ạ? Một electron thì được đặc trưng bởi 4 số lượng tử.
what you need to. So I can give you the form. Sorry, the form of. So you have the form of the orbital. This is for s orbital, spherical. Okay. The p orbital. You have three possible how to say trajectory of the p orbital. Vì thế mà các bạn phân lớp pi là các bạn có 3 orbital là như thế ạ, vì nó quay theo 3 hướng ạ. Phân lớp D có 5 orbital vì cái hình cỏ 4 lá này nó sẽ quay theo 5 hướng, nó cũng không có hướng có cỏ 4 lá có hướng không. Các bạn đọc sách các bạn sẽ thấy ạ. Còn F thì nó rất là phức tạp, cô sẽ không nói đến ở đây. Ok. Orbital S luôn luôn chỉ có một ô orbital ạ. Khi mà các bạn viết cấu hình orbital P thì sao ạ? 3, orbital D 5 và orbital F là 7. Điền so to fill the to fill the electron configuration. Các bạn viết cấu hình electron gọi là electron configuration. So you have this diagram, this rule. So this is the electron, the rules for electron configuration. Okay. Các bạn sẽ theo cái quy tắc này để điền electron vào các orbital tương ứng ạ. Đầu tiên là phân lớp S. Phân lớp S ở đây người ta ghi bao giờ cũng là có 2. Max nhiều nhất là có 2 electron với spin, có 2 electron với spin ngược nhau. Được chưa ạ? Nhiều nhất ạ, ở trong phân lớp S. Vì thế phân lớp S lúc nào cũng chỉ có 2. Phân lớp P nhiều nhất là 6. Phân lớp D nhiều nhất là 10. Và phân lớp F nhiều nhất là 14. Được chưa ạ? Đầu tiên ta điền 1s, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s. Ở đây các bạn sẽ thấy ạ. Theo cái này ạ, khi mà bạn điền cấu hình electron phải điền 4s trước, 4s trước rồi mới điền 3d sau ạ. Vì phân lớp 3d ở mức năng lượng cao hơn phân lớp 4s một chút. Ok, các bạn 3p này điền đến 4s, sau lại tiếp 3d, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s, etc. Ok, cứ theo cái này các bạn viết và cứ viết đường chéo ạ, để mình nhớ thứ tự các phân lớp ta phải điền electron. Ok, this is for the electron configuration. So we will do the exercise on this on the quantum number. We continue with the quantum number. We will do the exercise 8 and 11 and 17 first. Okay. Question 8, 11, and 17 for quantum number. So let's take a look on question 8. Okay. For n equal to 4, the possible value of L will be, who has the answer? What's the answer for n equal to 4 here?
For n, the possible value of L will be from 0 to n minus 1. For ml will be minus L and minus L to plus L. And the spin you have only two values. Okay, so the possible value of L here will be, no one knows? Please. 3. Please, will be 3. 0, 1, 2, 3. 2, 3. Okay, thank you. For if L equal to 2, the possible value of ML will be from minus L to L. It will be minus 2, minus 1, 0, 1, and 2. So you have 5 possible values of ML. Okay, so if your ML equal to 2, the possible value of L will be it will be 2 and 3. Yeah, it will be equal or more than, greater or equal to 2. Okay. Okay, so this is the question 8. We move to the question 11. They give you the quantum number, and you need to write the corresponding orbital. Okay. So if it's not allowed, you put not allowed. This. So the first one, n equal to 1, L 0, ML 0. This is the orbital. (2p). No, it's not 2p, it's the example. 2, 1 minus 1 is 2p. 1s. 1 S. S, okay. L equal to 0 is S orbital, okay? Then 3 minus 3, 2. Not allowed. Why? Because you have the minus 3 here. The L is never negative, okay? So L impossible, okay? 3, 2, minus 2. This is the orbital 3 for L equal to 2. Which kind of orbital? Maybe D. D, this is 3D, okay? 2, 0, minus 1. (2s). So 2, 0, minus 1, is it possible? If L equal to 0 and ML equal to minus 1, is it possible or not?
we come back to our table here. So if L equal to 0 here, the ML, the possible value, the only possible value of LL will be 0. You see? So this is not allowed because we have the ML impossible. Okay, 0, 0, 0. Impossible. Okay, not allowed because in this case, N never be 0, okay? 4, 2, 1. This is possible. And the orbital will be? It will be 4D. 4D, correct. 5, 3, 0. It is possible and it's Hmm? in F. 5, F. F, okay? This is the orbital 5F. Thank you. Thank you. So we do the last question on this part of quantum numbers. Question 17. The question 17. So this is similar to the question 11. You have, so they give you four quantum numbers and you have to say it is valid or not valid, okay? And why? So this one, the first question, N. So 4, 1, 2, and minus 1/2. This is valid or not valid? This is valid. This is? Yes, because MS is only minus 1.5 or 1.5. Yes, so this is not valid or valid? So following you, according to you. Okay, so we have N equal to 4, L equal to 1 is okay. But when L equal to 1 and ML equal to 2, is it possible or not? It is not valid Okay, because? because the ML is impossible. Okay. Okay, the ML must be for -1 only. They only have 3 value, -1, 0, and 1, not 2 here, okay? -3, okay? And MS equal to +1.5. It is valid. It is valid, and your orbital will be? The Four. first is 4, F, okay? So this is the first is the level, the principal number, quantum number, and L equal to 3 correspond to the F, the orbital F here, okay? So this is 4F. C.
This is valid or not? It is valid. Okay, and your orbital will be 3 3. D. L equal to 2. It will be which one? Which orbital? D. Okay. Is it valid or not valid? It is not valid Why? because MS is impossible. Okay. MS has only 2 possible values, minus 1/2 or plus 1/2. Okay. It cannot be 0. D. Valid or not valid? Oh, sorry. This is E, so sorry. 2, 1, and okay. So this is valid or not valid? It is not valid. Why? L is impossible. Okay, so Smaller than N. it can be equal to N. Okay. Okay, so we finish with our quantum number. We move to the okay, the electron configuration. We return to question. We will do question 3, question 4. Question 4, question 14, 15. So this is for electron configuration. Question 3. You have a diagram. Question 3. You have a diagram of an orbital like this. Okay. So we know it incorrect. Why? And then please correct. So how do we correct this diagram? And then this element belongs to which groups in the periodic table? Okay. Who have done this exercise? So for the part A is incorrect because they are 2 electrons are in same direction. Okay, so here the first orbital. Okay,
The first orbital has the same spin. The two electrons in an orbital has the same spin. Is this against? Incorrect, because it is against the, we call the Pauli principle. Theo nguyên tắc điện electron của Pauli thì sao ạ? Thì trong cùng một orbital có 2 electron thì 2 electron này phải có spin thế nào ạ? Phải có spin ngược nhau ạ. Không bao giờ có 2 electron có cùng một spin trong cùng một orbital ạ. So there are 2 electrons with the same spin. Okay, so how do you correct it? Để sửa lại thì ta làm nào ạ? Ta chỉ cần sửa cái gì thôi ạ? Cho một mũi tên đi xuống. Đúng rồi ạ, ta chỉ sửa cái này, ta chỉ sửa một spin của ở phần này thôi ạ. Mũi tên đi xuống ạ. So yes, like this. And these elements belong to which group in the periodic table? Nó thuộc nhóm nào ở trong bảng tuần hoàn ạ? Chúng ta nhìn thế này ạ. Có 3 orbital thì phân lớp ngoài của nó sẽ là gì ạ? Ba orbital vẽ liền nhau như thế này, đây là orbital gì ạ? Loại gì ạ? Phân lớp gì đây ạ? Phân lớp gì có 3 orbital ạ? P. Đúng rồi ạ. Phân lớp P ạ. Phân lớp P của nguyên tố này có bao nhiêu electron ạ? 4. Đúng không ạ? 1, 2, 3, 4 ạ. Có 4 electron. Trước phân lớp P thì còn có phân lớp gì nữa ạ? Đúng rồi ạ. Như thế là tôi không biết là nó đang ở lớp mấy. Tôi ghi lớp N. Được chưa ạ? Tôi không biết lớp của nó, lớp 1, 2 hay là 3. Lớp N. Trước đấy còn phải điền phân lớp S nữa ạ. Điền phân lớp S xong mới điền sang P mà. Thế thì trước đấy chắc chắn nó phải có phân lớp S. Và phân lớp S này phải đủ electron đúng không ạ? Là bao nhiêu electron ạ? 2 electron. Tức là sao ạ? Có nghĩa là lớp ngoài cùng, được chưa ạ? Valence electron. Electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố này có dạng như thế này ạ. NS2, NP4. Như thế là nó có 6 electron ở lớp ngoài cùng đúng không ạ? Ở lớp N ngoài cùng. Như thế thì nó thuộc group, nó thuộc nhóm mấy ạ? Nếu nó có thuộc nhóm mấy ạ? Nhóm mấy cô không nghe rõ ạ? Group 6. 6A đúng rồi ạ. Được chưa ạ? Okay. This is the question 3. The question 4. The question 4. Đây ạ. Người ta hỏi rằng là tức là người ta cho mình một số các state whether in the these elements appear. Okay. So người ta sẽ mô tả các phân lớp electron và mình phải tìm ra là electron đấy thuộc nhóm nào ở trong bảng tuần hoàn hóa học ạ. Cũng gần giống như câu 3C ạ. So for the question A, the elements with the valence shell electron là electron ở lớp ngoài cùng. Configuration and NS2 and P5
này là group 6 thì cái này là group gì ạ? Seven A. Có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy nó thuộc nhóm 7A. Okay, so the element that have 3 unpaired p electron. Okay. So element has 3 unpaired in p electrons. Okay. Unpaired electron là gì ạ? Electron độc thân ạ. Có 3 electron độc thân ở phân lớp P. Thế thì cấu hình của valence shell electron configuration của nguyên tố này sẽ viết là thế nào ạ? Nếu nó có 3 electron độc thân ở phân lớp P, tôi cũng chưa biết ở lớp bao nhiêu, np3. Tôi điền tiếp ạ. np3 ns2. So it will be which group? Hello. It will be which group? 6A. 5A. Okay. Có 3 electron độc thân ở phân lớp P, tức là sao? Ta điền cả 3 electron vào đấy. Ok, ở phân lớp P. Trước đấy còn phân lớp S nữa. Trong cùng một lớp N. Được chưa? Okay, so an element whose valence electron for S2 for P1. Đây là nguyên tố gì ạ? Họ đã cho mình cả phân lớp rồi thì ta sẽ xác định được nguyên tố đó ạ. So you need to write the full electron configuration. Bạn nào có thể viết được cấu hình electron của nguyên tố này ạ? (4s2, 4p1). S1, S2, 2s2, 2p6. 2s2, 2p6, 3s, S2, 3p6, p6, then 2p10. ok. Khi mà ta điền ạ, ta điền 4s trước đúng không ạ? Yes. 4s trước này. So, and then mới điền đến 3D. Nhưng ta thấy có 4p rồi, tức là 3D cũng full luôn ạ. 10, ok. 4p1. Ok. Ta điền theo đúng thứ tự như thế này ạ. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s rồi mới đến 3D và 4p. Thì sao ạ? Khi mà mình viết ấy, thì mình lại phải chuyển điền thì phải điền theo đúng thứ tự, viết thì ta phải chuyển theo phân lớp nào về phân lớp đó. Ok. It will be like this. So how many electrons? 20. Total electron will be 31. 31. Okay. So this the atomic number of this element is 31. And which group? So which element? This is gallium. Gallium. Okay. This is in group 3A. Okay, 3A. Okay, you will see. It has 3 electrons in the valence shell. Okay, so it's correct. It's gallium. The D block element. So you can see on the internet.
do a research on Google, you will understand the D block elements are all the elements from the third column or group, okay, to the 12th column, okay, or group. Hiện tại bảng tuần hoàn hóa học hiện đại thì họ lại đánh số, họ bảo cái đánh số 3A, 4A, 7A, 8A gì ạ, họ đánh số từ 1 đến 10 mấy đây luôn đấy. Nhưng mà cô nghĩ là chúng ta vẫn các bạn có thể ra hiệu sách nhé, mua bảng tuần hoàn hóa học như thế này này, người ta sẽ cho các bạn luôn là cả cái đánh số theo kiểu hiện đại bây giờ và đánh số theo kiểu ngày xưa. Đánh số theo kiểu hiện đại thì họ sẽ cứ đánh 1, 2, 3, 4 đến 18 ạ, có 18 cột. Họ còn mở ngoặc ra cho mình cái kiểu đánh số 3A, 3B, 4A, 4B ạ, để mình biết được valence, số electron ở lớp ngoài cùng, được không ạ? Còn bây giờ bảng tuần hóa học làm rất đẹp nhé, có thể gấp lại được như này luôn. Okay, so we finished the question 4, I think. We pass to question 14 and 15. We pass to question 14 and 15. Okay, so in this question, you need to write the condensed electrons configuration. This is not the full, what I wrote in the question 4 is the full electron configuration, okay? Từ 1s2 đến lớp ngoài cùng ạ. The condensed electron configuration. Condensed electron configuration thì không viết như thế ạ. Người ta sẽ viết dựa theo cấu hình electron của khí hiếm, của cái khí hiếm gần nhất ở phía trước của nguyên tố. Ví dụ như này ạ. Đây. You need to write the condensed electron configuration of CS. You need to use the appropriate nobler gas. Nobler gas chính là khí hiếm, khí trơ đấy ạ. CS. Cấu hình của nó sẽ như thế nào? Viết theo Condensed Electron Configuration. Các bạn tìm nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn ạ. Là nguyên tố số bao nhiêu ạ? CS. Nguyên tố số bao nhiêu ạ? Không ai có bảng tuần hoàn ạ? 55. 55, ok, nguyên tố số 55 ạ. Như vậy khí hiếm đứng phía trước gần nó nhất sẽ là gì ạ? Xenon. Xenon, ok. Chúng ta sẽ viết xenon trong một cái ngoặc vuông như này ạ. Tức là nó sẽ có configuration của khí hiếm xenon và sau đấy sẽ viết tiếp, được chưa? Ta nhìn tiếp ạ, xenon
so the number of electrons of xenon will be 54 and CS is 55. Okay. Cấu hình của xenon là đến số bao nhiêu ạ? Đến lớp bao nhiêu ạ? Lớp P. Lớp P 5P. 5P. Thì ta sao ạ? Ta sẽ xem ạ. Cô viết ở ngoài này nhá, xenon này. Nó sẽ tới phân lớp 5 phi S2 phi P6. Được chưa? Như vậy CS thêm một electron nữa nó sẽ là thế nào ạ? 6s1. Ok, thì nó sẽ có toàn bộ cấu hình của xenon cộng với một electron nữa ta sẽ xếp vào phân lớp S ở lớp số 6. S6S1. Ok. Ok. So, yeah. B. Nickel. It will be ta lại tìm ạ, nickel. Nickel is the atomic number will be 28. Ok. Nickel có 28 electron. So the nearest noble gas of nickel will be, khí hiếm phía trước gần nhất là gì ạ? Của nickel ạ? Argon. Argon. Okay. So argon, how many electrons in argon? 18. Okay. So argon. Cấu hình electron của argon đến lớp thứ bao nhiêu ạ? 3s2 3p6. Argon có 18 electron, nickel có 28. Tức là sau argon, sau cái cấu hình theo của khí hiếm argon, ta còn phải điền bao nhiêu electron nữa ạ? 10. 10. Okay. So after 3p6 will be 4s2. 4s2 2 rồi ạ. 3d 10. Không bị điện nữa. 3d8. 8. Ok. Sau đấy ta phải viết lại ạ. 3 trước 4 sau. Ok. Yes. So people in the class, do you understand how we write the condensed electron configuration? Okay. Okay, so we will do the third one, and then I will let you to do it at home the 3 last questions. Okay. The third one, selenium. Selenium, the atomic number 34. Số hiệu nguyên tử 34 ạ. Nó có 34 electron. So the nearest noble gas will be argon also. Okay. And we need to fill more. Mà 34 trừ đi 18 của argon là bao nhiêu ạ? 16. 40. 18. 18 là 12 ạ? 22, 12. 16 ạ. 16, 16, sorry. $16 ạ. 16 ta điền thế nào ạ? 4s2 2 rồi ạ. 3d 10. 10 12, còn 4 nữa ạ. 4p 4p 4. Okay. And then
xếp vào lớp nào và phần lớp đấy ạ? 3D10. Yeah. Okay, so this is for selenium, the condensed electron configuration. Okay, so I will let you do it at home for cadmium, uranium, and lead. I will give you the cadmium. Nguyên tắc vẫn là như thế ạ. This is for cadmium. Viết như thế này và tập viết lại. Then for uranium, những cái nguyên tố mà có số lượng electron lớn ấy, thì các bạn chú ý có thể lên đến phân lớp F rồi ạ, giống như uranium. And lead thì like this. Okay, this is a question 14. Do you have okay, so we will do the question 15, and then we will for 10 minutes left we will do the quiz. Okay, question 15. The question 15, you need to write the condensed electron configuration, and you need to indicate how many unpaired electrons it has. Okay, so you need to write the condensed electron configuration. Thus, identify how many electrons which has electron tự do. So the first one, magnesium. Thế rồi đúng không ạ? Magnesium, the condensed magnesium, the condensed electron configuration. Magie đấy ạ. Magie có 12 ạ. Cái này dễ rồi ạ. So the condensed electron configuration will be khí hiếm gần nhất với magie là gì ạ? Neon. Neon ạ. Neon có 10 electron. 1s2, 2s2, 2p6. Thế thì magie là như thế nào ạ? Neon và cấu hình của neon là 3s2. 3s2. So how many unpaired electron? Zero. Có electron độc thân không có ạ? Đúng không ạ? Dạ. 2 electron đều điền vào phân lớp 3s, không có electron độc thân. Tiếp tục, germanium. Sorry for the pronunciation. I'm not very sure. So germanium. Germanium. It has 32 electrons. The nearest nobler gas is argon. So germanium will have, argon có 18 ạ. Germanium có 32 electron. Vậy ta phải điền thêm bao nhiêu ạ? 24. No. 14. 14. Okay.
ta nhớ không, argon đã đến 3s2 3p6, ta còn điền 14 ạ, 14 electron nữa ạ. 4s2 3d 10. And then 4p2. 4p2. Okay, so how many unpaired electrons we have here? 2. Okay, vì ở phân lớp p này ạ. 2 electron, 2 unpaired electron. Okay, for bromine, we'll do bromine. For bromine, Argon. brom cũng vẫn là argon. Và ta phải điền thêm bao nhiêu electron nữa ạ? Brom có 35. 17. 17, okay. 4s2 3d10 4p5. 4p5. Okay, so how many unpaired electron if we have 5 electron in the p orbital? So 1 yeah, unpaired. it's just only one unpaired, okay, electron. D, we will do for vanadium and then we stop, okay? Vanadium, V. So it's always on the Argon also. again also. And you need to fill how many more electrons? 4s2 and 3d3. 3d3. Okay, so how many unpaired electrons? 3 unpaired. 3 unpaired electrons. Okay. Okay, so I will give you the solution for yttrium and lutetium. So for yttrium, sorry, it will be like this with 1 unpaired electron. Why like this? So 1 unpaired electron and F. For lutetium, so you will have 1. Okay, so we finished the question 15. If we have time next time, maybe we will try to do the 18 and 21, or I will give you the solution next time. If we have, if we don't have time to do everything. Teacher, So please. can you post the file, the solution file on Moodle? I think that I need to explain to you for the question 18 and 21. So we will need to, we will try to do it next time, okay? And then if we don't have time, I will give you the solution. Okay? No, I mean this file. This file. No, because you need to take notes. You need to take notes. If I give you the solution, you will not do anything in the class. Sorry. Oh, okay. Okay. I can come back to for you to take notes for the parts that you miss, but I will not send you because I have done it on the class. I need to type it, and you need to take notes also. Okay.
Okay. So please, for 10 minutes left, we will do the quiz. So open your notebooks or do it on words. You don't need to draw anything, so you can do it on words, and you save it. You upload your answer following the links that I sent to you, the Google Form links. Okay, so you will have 10 minutes to do this quiz and to send it to me. Okay, so I will first send you the link to upload your, please use your